தரப்ப கவனிங்க டெலிவரி டைம் தரல ரூட்ல நான் கோடிங் கூட போட்டுறேன். கவனிங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தா ஃபாஸ்டா போட சொல்லுங்க, ஸ்லோவா போடலாம். ஏதாவது டவுட் இருந்தா இமிடியேட்டா கேளுங்க. ஓகேவா? சரியா? ரெடியாடா? We start. See, previous class we seen what is meant by this. What is meant by pupils? Pupils. What is meant by set. In this class we are going to see about what is meant dictionary. Dictionary is now we have called key value class. Basically dictionary எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது தரப்பல் இண்டெக்ஸ். முன்னாடி கடைசி பேர் வந்து இண்டெக்ஸ். A ஒரு வேர்ட் இருக்கு. A வேர்ட் பாருங்க. A என்னென்ன வேர்ட்லாம் இருக்கோ அந்த வேர்ட் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. B னா B ல எல்லா வேர்ட் மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. C னா C ஓட வேர்ட் மென்ஷன் பண்ண மாதிரி we have a term called key value pairs. For example, serial number 1 or for take example of brand model. Here English term of key and for example brand code model Mustaq. Here is 1964 அதோட டீடைல்ஸ் ஆன்சர் எல்லாமே ஸ்கிரீன் பண்ணியோ வேல்யூ pairs. ஒவ்வொரு கீக்கும் இருக்க ஒரு வேல்யூ கண்டிப்பா இருக்கும். அப்போ மெயினா வாட் இஸ் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் தி pupil? Pupil is similar to the next one. It is reduce. Pupil oda main objective what is the purpose? See about a set. What is main objective of set? To avoid duplication. Similar to set, we have a term called this is order, but it can be changeable, but it does not allow duplicates. This is order one, say like a set which has a it can be changeable but does not have any duplication. Normally this will be given in the form of braces, curly braces which are key value pair. So when we take example of first one, the dictionary name in this is nothing but your this dictionary, in which you have a key is a brand, value is nothing but your code. Similarly, there is a model Mustaq. Here is 1964. So we have to print பண்ணலாம் using the term called print this dictionary. For example, print this dictionary கொடுத்தனால brand is code, model is Mustaq. Here is 1964. Next, in case if you want to print only the sorry, that is the key is nothing but if you want to print only key means you can able to do like this. Print this dictionary brand. See that this key should be already present in the given dictionary. Nikki எங்க இருக்கணும்? Dictionary கண்டிப்பா இருக்கும். இல்ல இது ப்ரொடியூஸ் பண்ண error. Next we have a term called see we have brand சொல்ற என்ன brand இருக்கு? It brings a value 4. See we have next one thing. We have this dictionary. What is it say previously? Dictionary does not contain any duplicate values. See அப்பனா லாஸ்ட் என்ன வேல்யூ நீ டூப்ளிகேட் கொடுத்திருக்கியோ அந்த வேல்யூ மட்டும் என்ன it will to print it. In this is what we have brand, we have a model, we have a year, and there we have duplications. First year is 1964, second year is 2020. Okay va? அப்ப இந்த duplication என்ன இருக்கு? year in first year 1964 இருக்கு, second year 2020 இருக்கு. So we will term called print this dictionary. So prints என்ன print ஆகுது? லாஸ்டா நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுத்திருக்கோமோ அந்த வேல்யூ print ஆயிருக்கு. ஓகேவா? Am I clear? Okay. Next will be term called length of the dictionary. We will be using the keyword called length. Next will be keyword called length. The length is used to print how many key value pairs in the dictionary. Length function use பண்ணுது. Use to print how many key value in the key value. How many key value pairs? அப்ப எத்தனை key value pairs இருக்குல்ல? For example 1 2 3 4, but we have one duplication, so it prints the value number 3. Okay, let's kill on it. Okay, see next we are going to print distinct keys. That is we are going to print only the keys, and next we are going to print only the value. For this will be using the function called keys. X equal to this dictionary name in the keys. So we are going to print text and then as well as we are going to print values. What happens? This thing on the keys என்னென்ன இருக்கு? Brand, model, year. அதோட values என்னென்ன இருக்கு? 4, and 2020. And 2020